My dad was a paramedic with BC Ambulance for probably 25 years. I had zero interest in law enforcement, and he encouraged me to go on a ride along with one of his former colleagues. When I was just graduated high school, but after that ride along, yep, this is exactly what I want to do. And then I started with some of the RCMP youth programs. ਸਰੀ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹਾਰਮ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ RCMP ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 6 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਪ ਆਫੀਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। You know, a lot of people ask me about policing. Would you have your kids enter policing? I'd say absolutely. It's very rewarding. There's no other job like it. I feel very fortunate the path that I was able to go on and the opportunities and the people. It's all about the people you get to work with. ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। You know what? Absolutely not. For me, it started with ride along. I grew up in Surrey. The Surrey RCMP had a volunteer program like victim services and a summer student program. After doing that for a summer, I knew that's what I wanted to do, and just making it as a graduate, as a patrol constable in the streets of Surrey, to me, I thought, okay, this is the pinnacle. ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਏ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Vast majority come here for a better life and make Canada a better place. Vast majority are hard-working students. And unfortunately, like any segment of society, a few of them will get involved in criminality or other things. And unfortunately, sometimes they all get painted with the same brush. Ignore any rhetoric or noise that there may be right now, unfortunately, in society. Things have become very divisive. There's no doubt about it, right? And those folks might unfairly get painted with that same brush. My message would be to just keep working hard and remember why you came here. Do it. Like, I'm very fortunate. Both my parents immigrated to Canada, and I had, you work hard, you'll get what you want. ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੋਸਾਂਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। I think our challenge now is going to be with young people. Online, things related to that has way too much influence on them. Everybody asks me, well, what's the next sort of trend that we got to safeguard? And that's online, whether it's sextortions or other online cyberbullying, because everybody's obsessed with their cellular devices. From the crime prevention side, that's going to be one of our strategic priorities. ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। One of the worst things as a police officer we have to do is a thing called a next of kin, where we have to go to somebody's house and tell them it's your son, your daughter, whether it's gang related or an overdose, whatever it may be, they're deceased. And every time I sat and interviewed somebody involved in that lifestyle, and I'd always ask them, how many old drug dealers do you see? Gangsters don't have a pension program. It's a very short-lived life. One of the biggest challenges in the community is nobody wants to acknowledge that their child was involved, whether it's drugs or gangs, and sometimes that issue gets buried, where that conversation has to start. This is an issue, and that's what I tell parents: be engaged with your kids. Man asked me, like, okay, I do all these things, what can I do to keep my kids out of gangs? And then I asked him, well, what does your kid like? Well, he likes hockey. I'm like, well, there you go. He's like, okay, I'll go buy him tickets to go watch the Canucks. But I'm like, go buy the tickets, but go with them. Yeah, you want to work hard for your kids. You want a nice house, big home. You want the nice car. But instead of investing on those monetary things, invest the time in your kids. ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹਰਮੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਹਨ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਲੈਂਗਲੀ।